Namaskaram. We welcome each one of you to Param, IDA International Online Classical Dance Festival in association with Om School of Dance, Calicut. Param is a festival which celebrates various classical dance forms of India. It brings together some brilliant performing artists across the globe on one platform for its art connoisseurs. Today, we bring to you one such beautiful dance form, Mohiniyattam. Mohiniyattam is a very famous classical dance form of India that evolved in God's own country, Kerala. Mohiniyattam, as the name suggests, derives the name from the word Mohini, a female incarnation of Lord Vishnu, and Attam means dance. This is a style which emphasizes the grace, elegance, beauty, and the feminine moves in the dance form. We are extremely honored to have with us Guru Kalashri Smita Rajan from the United States of America to give us more insight into Mohiniyattam and elaborate on this particular performing art. Before we get to that, I would like to request each one of you artists and art lovers and audience to kindly share, publicize, and attend this online festival by tuning into IDA page on Facebook. And let us show our support to the performing art as well as all these beautiful performing artists who are taking part in Param Festival. Thank you. Dear friends, we are absolutely privileged to have Guru Kalashri Smita Rajan as our first performer of tonight. One of India's best and internationally acclaimed Mohiniyattam dancer, who is the flagship performer of Kalamandalam Kalyanikuttiamma School of Mohiniyattam. Smitaji has been performing for the past 4 decades with utmost adherence to the Puritan classical tradition of Mohiniyattam, which is well documented by her legendary grandmother. She is a recipient of numerous accolades, including the Sangeet Natak Academy Puraskar and Kalamandalam Kalaratna Puraskar. Smitaji's artistic excellence as a teacher and performer has been illustrated across the world over 3 decades. Her pursuit for excellence in Mohiniyattam had brought her numerous critical acclaim from well-known critics in New York Times and other prestigious publications. Smitaji spends her time both in the US and India and attends major dance festivals in the USA and India apart from her world tours. She is the artistic director of the institution Nritya Kshetra, Temple of Dance, based in St. Louis, Missouri. Dear friends, please welcome Smita Rajan. Namaskaram, Shri Gurubhyo Namah. I'm very happy for Shri Radish Babu and Sandhya Manoj for organizing this particular festival, and I wish them all the very best for conducting this particular festival. I can see that Mohiniyattam too is included in the panel with a lot of young dancers, and I am also a part of the festival. One thing I would like to say about Mohiniyattam, to all of you is the uniqueness. One of the uniqueness of Mohiniyattam is its very graceful movement with emphasis on facial expressions, abhinaya. And in that, the grace a dancer need to bring into their dancing. For that, for example, the footwork is one that require proper training, strict discipline, with the proper talam and footwork.
and the postures the dancer hold, the upper body grace will be properly brought in to a dancer if you place the footwork, the padas also properly. So same way, the sitting postures, the different sitting postures that comes in very frequently in a performance is, the Mulu Mandala to Kal Mandala to Mukkal Mandala to Ara Mandala. These sitting posture is another difference, in Mohiniyattam, which requires a lot of strain in your knee. So for a student, need to have the proper discipline to practice this, to do the proper exercises, and the body stamina to bring in all these movements and to present the best way the Mohiniyattam with all, bringing in all its uniqueness in their performance. So, and especially at this pandemic time when the whole globe, everybody is facing this difficulty, we are all adapting to the new media. In my span of experience for 4 decades, I can tell you, in the beginning, I started performing in the temples. I have traveled across Kerala and other South Indian places where we have performed a lot for the temples, during that time with the live music, and we performed for a wider audience. So that was different, and from that time, when the Doordarshan came, all the TV channels came in, the performances moved to the small screen, and there again, we took our live orchestra along with us, and we gave the performances there. But later, when the dancers were required to move to a far off place, it was very difficult to travel with the live musicians, and they were forced to dance for recorded music. So the feel and dancer gets, or even the audience have seeing or performing for a live music, it's completely different. But all these dancers, performers adapted to dancing for the recorded music, and traveling to different places. And now at this particular time, when we are all locked down and social distancing, we are forced to use this new media and give our performances. And it's interesting to see everybody, the whole world is learning, and mistakes happen, but the experience is one of the greatest guru. And we all, I hope everybody, not only performers, my fellow dancers, the organizers, everybody, the viewer, spectators, everybody learn, and find the best way to bring in the best out of what we are performing or doing. And I wish everybody the best, all the very best wishes, and I'm happy. And for this particular dance festival also, I wish all the dancers and organizers the best wishes, and God bless. Thank you. Beginning with a Ganesha Stuti, a composition by Guru Kalamandalam Kalyanikuttiamma, seeking kindness and blessings from Lord Ganesha, set to Raga Bilahari and Tala Adi. Guru Kalashri Smita Rajan.
Om Namo
Smitaji's next presentation is Sri Parvati Navarasa Sloka, taken from Sri Shankaracharya's Saundarya Lahari. This slokam glorifies the beauty, grace and kindness of goddess Sri Parvati, consort of Lord Shiva, through the 9 rasas she expressed during various occasions. Goddess Sri Parvati's eyes expresses love or Shringara towards Lord Shiva. Her eyes express hatred or Bibhatsa to everything that distracts her observances to Lord. Anger or Raudram on seeing river Ganga adorning Shiva's matted hair and for being close to her husband. Astonishment or Adbhuta on hearing the splendid specifics of Lord Shiva's greatness. Fear or Bhayanaka on seeing the terrifying form of Samhara Rudra wearing dead elephant skin, ashes from the burial ground smeared on his body, the third eye, and the snakes that crawl over his body. Later on, demolishing the evil, Sri Parvati expresses valor or Veera. Along with her friends and during their cheerful times, she expresses mockery or hasya. Finally, to that Devi, the dancer seeks mercy or kindness to shower from her eyes, and she pleads the mother to hold her close, protecting her. Sri Parvati Navarasa Slokam in Raga Malika, dance composition by Guru Sri Devi Rajan. जगज्जनन्याय नमः। ॐ पर्वतनन्दिन्याय नमः। ॐ गिरिजाय नमः। शिवे शृङ्गाराद्र तदितरजने पुल्सनपर सरोषा गङ्गाय गिरीशचरिते विस्मयवती हराहिभ्यो भीता सरसीरुक सौभाग्यजननी सखीषु स्मेरा ते मयि जननी दृष्टे सकरुण शिवे शृङ्गार्द्र शिवे शृङ्गार्द्र शिवे
रजनी कुलसन सरोष गंगा सौभाग्य जननी सरसी रुगम सौभाग्य जननी सरसी रुगम सौभाग्य जननी सौभाग्य जननी सखीषु स्मेरा सखीषु स्मेरा सखीषु स्मेरा
ते मयि जननी दृष्टि स करुणा ते मयि जननी दृष्टि स करुणा ते दृष्टि सकरुणा करुणा The final presentation by Smitaji is a padam, Kanden Kanden Sitaye, a composition by Sri Arunachalakavi. Sri Hanuman, who met Sitama in the Ashokavanam, is hurrying towards Lord Sri Rama to announce the great news of tracing his wife. Hanuman describes his account of the events that occurred in Lanka. He says, Kanden Kanden Sitaye, Hey Raghava, O Lord Raghava, I found Sitama. He describes how Sita is kept hostage by Ravana's guards under a banyan tree in Ashokavana. There, Ravana presents himself in front of Sita in the most graceful manner and attempts to entice her. But Sita discourages Ravana's foolish efforts and denounces him to go away from her sight. She then collapses out of sorrow and helplessness when Hanuman decided to go in front of Sita. On hearing the chanting with Sri Rama's name, Sita looks all around and finds Hanuman in his miniature form. Hanuman presents the token given to him by Rama that helps Sita recognizes Hanuman as Rama's messenger. Afterwards, Sita sends Hanuman back to Rama with an article of her own, set to Raga Bhageshwari and Tala Tishragati Tripura. Dance composition by Guru Smita Rajan.
Our next performer is Kumari Gauri Nandana, a talented budding dancer from Kozhikode, Kerala. She's 14 years old and she started learning dance at the age of 3. She's a recipient of Natwar Gopi Krishna Award and is the youngest dancer to receive this honor. She's also participated in several national and international dance festivals. She's also received various national awards like Kalingavan Kalabhadra Award Puraskaram, Nritta Purnima, Natya Ilamail and Award of Excellence. She is studying 3 styles of classical dance, Bharatanatyam, Mohiniyattam, Kuchipudi. She is pursuing her studies under the guidance of Dr. Harshan Sebastian Anthony, Dr. Dhanusha Sanyal and Sajesh Nair. Gauri is not only a talented and gifted classical dancer but is also a passionate contemporary and Western and Bollywood style.
She is also the winner of various fashion shows. She has received A grade in Bharatanatyam, Mohiniyattam and Kuchipudi in Kerala State School Kalolsavam 2019-2020. Now she is selected for a reality show in Zee Kerala. Dear friends, Kumari Gauri Nandana. Namaste. Om Sri Gurubhyo Namaha. I am Gauri Nandana from Calicut, Kerala, disciple of Dr. Dhanusha Sanyal. First of all, I want to thank AIDA and Om School of Dance for giving me this opportunity to perform in this online festival. Here, I am going to perform a padam about Mugdha Nayika in Raga Abheri and Talam Adi, followed by a Varnam of S. Parvati in Ragam Shanmugapriya and Talam Adi. I wish you all enjoy my performance. Thank you. പാൽവർണ്ണ ചന്ദ്രനോ പാൽവർണ്ണ ചന്ദ്രനോ പാരിതിൽ ഉദിച്ചതോ പനിനീർ പൊഴിയുമി രാവിൽ പാരസ്യമായി ഗമിപ്പൂ ഗമിപ്പൂ ചെന്താമര ഇതൾക്കേറ്റം ചെന്താമര ഇതൾക്കേറ്റം ചെന്താമര ഇതൾക്കേറ്റം കാമ ശരം തൊടുത്ത പോലെ കാമ ശരം തൊടുത്ത പോലെ കാമ ശരം തൊടുത്ത പോലെ കാമ ശരം തൊടുത്ത പോലെ കമനീയ നയനങ്ങൾ അർദ്ധ നിമീലിതമായി കമനീയ നയനങ്ങൾ അർദ്ധ നിമീലിതമായി ചാമ്പേയ നാസികയും തൊണ്ടി പഴധരവും നിദ്രാലയത്തിൽ പോലും കാമാഗ്നി എരിയുന്ന മാനസത്തിൽ നിദ്രാലയത്തിൽ
സ്പർശമാഗ്നി എരിയുന്നെൻ മാനസത്തിൽ ഒരു തൽപമായി കരതല സ്പർശനത്താൽ ഒരു തൽപമായി കരതല സ്പർശനം തിരുമേനി ഒന്നു പടർന്നുലയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു തൽപമായി കരതല സ്പർശനം തിരുമേനിയിൽ ഒന്നു പടർന്നുലയട്ടെ ഇപ്പോൾ പഞ്ചബാണം അഞ്ചും ഒന്നായൻ മാനസത്തിൽ ഏത പഞ്ചബാണം അഞ്ചും ഒന്നായൻ മാനസത്തിൽ ഏത കാമദേവ സദൃശനൻ കാന്തനായി ഭവിക്കുമോ കാമദേവ സദൃശനൻ കാന്തനായി ഭവിക്കുമോ നിഷ്ഫലമാകുമോ നിഷ്കാമ്യമാകുമോ നിഷ്ഫലമാകുമോ നിഷ്കാമ്യമാകുമോ എല്ലാം മറന്നു ഞാൻ എന്നെയും മറന്നുവോ എല്ലാം മറന്നു ഞാൻ എന്നെയും മറന്നുവോ സഖി मानसेश्वर शृणु मम परं मानस सरसिल स्नानं
मानसेश्वर शृणु मम परं मानससरसिल स्नानं मोहं 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 महेशसविधं महिजसशङ्गं गणेशादिगणे नर्तिगवीचाट् 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 महेशसविधं महिजसशङ्गं गणेशादिगणे नर्तिगवीचाट्
मृदुगात्रिस्नानमध्ये चति मुनिनारदवाचालविनेति 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 गमगरे रे नि सरे गमापदनि गदा पदमा पदनि दनि नि स नि रि रि सरि गमगरि नि स नि गरि सरि रि सनि दनि ग पदनि स അയഞ്ഞ ജടമുടിയിടയിൽ കണ്ടു ഭയന്ന ഭാഗീരഥി മിഴിയിണകൾ വിയർത്ത തിരുഹരമകനം ദർശിച്ചിയന്ന ഗോപമുരുരച്ചു ദേവി മാനസേശ്വര असह्यं नाथ वञ्जनयितं त्वल्कृतं गमिक्युं नगम् 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 सानि दनि सनि धनि प म पद प दति सनि द गरि ग म गरि ग म ग गरि सनि गरि सनि द प सनि नि द प द नि द नि नि स तल्क्षणमिळगि द्रुतं कैलासं दशमुखं करबला गौरि भयल्लो गिरिकयणल्लो वारियणच्चु हरनुडे तिरुवुडनु नाथ Our next performer of the night is Kumari Deepshi Raj, an ebullient dancer since the age of 4. Her journey in Bharatanatyam under the tutelage of Guru late Geeta Divakar and later under Guru late Vishwalata was commenced at the age of 4. A well-versed dancer in Bharatanatyam, Mohiniyattam, Kerala Nadanam and also experienced in Kuchipudi and Ottumtullal. After completing her Arangetram at the age of 5, she entered into the field of programs and later to competitions. She was able to attain flawless skill in Bharatanatyam under the expertise of Dr. Harshan Sebastian Antony, Om School of Dance, and in Mohiniyattam under the knowledgeable guidance of Dr. R.L.V. Ramakrishnan. The basics of her Mohiniyattam was molded by Guru Padma Shri Kalamandalam Shemavati and Kalamandalam Leelamani. Deepshi's hard work and dedication made her an idyllic performer in the classical creations of dance.
She was honoured with Nritya Purnima from Ojas Dance Festival in 2018 and Nrityalamai Award from Ojas Dance Festival 2019 held at Bangalore. She is also bagged Best Performer and Professional Performer and many such awards in AIDA and many such reputed festivals. Dear friends, please welcome Kumari Deepshi. Namaste. Om Shri Gurubhyo Namaha. I'm Deepshi Raj from Kannur, Kerala. I'm a disciple of Dr. R.V. Ramakrishnan sir. Today I'm going to perform a Guru Vandanam which is followed by a Varnam of Mother Sita, Ragam Ahir Bhairavi, Talam Adi. I extend my warm regards to AIDA and Om School of Dance, Calicut for giving me such a golden opportunity. Hope you all will enjoy my performance. Thank you. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो तकिददगरो धिमितनुदजं जनुददगतो तजं तगिददानादै तादणं धिमिधितादै तादजं हिदजो तकिददगरो धिमितनुदजं जनुददगतो तजं तगिददो तरिददै अतिकिददादै तादणं धिमिधितादै तादजं हिदो तत्तो हि तत्तो जगं तन्नं तगधिनतो तत्तो हि तत्तो जगं तन्नं तगधिनतो पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जगदेशयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया मारे पाहि मुरारे भज गोविन्दम् भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं
തൻ പൊൻകതിർ പോലെ നിർവൃതി തൻ പൊൻകതിർ പോലെ ശരണാഗതന്മാർക്കിഷ്ട വരദാനം ചെയ്തു ചെമ്മേ ഗുരുവായൂപ്പൂരം തന്നിൽ മരുവുമഖില ദുരിതഹരണ ഭയവൻ കരുണ ചെയ്വാനിന്തോ താമസം കൃഷ്ണ കരലീന കൈ തൊഴുന്നേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ विशिखसदृश निशितं वचस पिळरुन्नु मम हृदयं राम विशिखसदृश निशितं वचस पिळरुन्नु मम हृदयं विशिखसदृश निशितं वचस पिळरुन्नु मम हृदयं राम विशिखसदृश निशितं वचस पिळरुन्नु मम हृदयं विशिखसदृश निशितं वचस पिळरुन्नु मम हृदयं राम 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 विशिखसदृश निशितं वचस पिळरुन्नु मम हृदयं राम
विशिखसदृशनिशितं वजस पिळरुन्नु मम हृदयं राम हरिणी नयने कलयेळुदुं प्रणयातुरकाव्यं नाथमरन्नु हरिणी नयने कलयेळुदुं हरिणी नयने कलयेळुदुं प्रणयातुरकाव्यं नाथमरन्नु हरिणी नयने कलयेळुदुं प्रणयातुरकाव्यं सहितं वन्नु सदसि तव गाथ पाडियदु सुतरन्नरिഞ്ഞു ദൈവരുവതിനായി മൊഴിഞ്ഞു നിനക്കു ശങ്ക തീർന്നതില്ലെന്ന
शिख सदृश ഇനിയും വയ്യ വസുധേ ഇനിയും വയ്യ വസുധേ ഇവൾക്കേകുമോ അഭയം സദയം ഇനിയും വയ്യ വസുധേ ഇവൾക്കേകുമോ അഭയം സദയം സാസദീനി രേ സദവ മാധാനി സനിധവ മാമ മാധാനി സാസ് വേണ്ട നിക്കുരാധ പത്നി പദം മണ്ണിൻ മകൾക്കുമില്ലേ മാനാഭിമാനം ഇനിയും വയ്യ വസുധേ ഇവൾക്കേകുമോ അഭയം സദയം ഇനിയും വയ്യ വസുധേ ഇവൾക്കേകുമോ അഭയം സദയം ഇനിയും വയ്യ വസുധേ Our next performer, Srimati Veni, a dedicated performer from prestigious Kerala Kalamandalam Deemed University Art and Culture. Mrs. Veni has been performing and teaching Mohiniyattam for more than 10 years. She is a disciple of Padma Shri Kalamandalam Kshemavati and Kalamandalam Leelama. She had done most of her education starting from high school to MPhil at Kerala Kalamandalam Deemed University Art and Culture itself, with Mohiniyattam as the main subject. She is currently pursuing her PhD in Kerala Kalamandalam. She is also trained in Bharatanatyam and Kuchipudi. She has choreographed various items in Mohiniyattam like Ganapati Stuti, Chulkatte, Varnam, Padam, Tillana and Bhajans as well. She is a grade A Doordarshan artist, scholarship winner for Mohiniyattam by Department of Human Resource Ministry of Culture of India 2013. Dear friends, please welcome Mrs. Veni. Sadgurubhyo Nama. I am Kalamandalam Veni, research scholar in Kerala Kalamandalam Deemed University, Thrissur, Kerala. First of all, performing a kirtanam about Lord Ganesha, the composer of the Kriti Pabanasham Shivan, Ragam Tilak Aditalam. After that, presenting Annamacharya Kriti Sriman Narayana, Ragam Bauli Aditalam, composed by my guru, late Srimati Kalamandalam Leelama teacher. I would you like thank Aida and Om School of Dance Calicut for giving me a great opportunity. Hope you all enjoy my performance. Thank you. Shri Ganesha Sharanam, Shri Ganesha Sharanam Gajanana, Shri Ganesha Sharanam Gajanana, Shri Ganesha
गजानन श्रीगणेश शरणं गजाननं देवर मुनीवर पणियु दयागरा 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 श्रीगणेश शरणं गजानन देवर मुनीवर पणियु दयागरा श्रीगणेश शरणं நாகாபரணனே நான் மறை போற்றும் நாகாபரணனே நான் மறை போற்றும் நாமனே பிரணவ ரூபனே ஜய ஜய நாமனே பிரணவ ரூபனே ஜய ஜய श्रीगणेश शरणं गजानन देवर मुनीवर पणियु दयागरा श्रीगणेश शरणं पादनम्बुरामदास वरदने साधनम्बु रामदास वरदने मोदक प्रियने गौरी सुदने पादनम्बु रामदास वरदने मोदक प्रियने गौरी सुदने ஆதிதேவனூல் இல்லருளில்லையே ஆதிதேவனூல் இல்லருளில்லையே ஆதிதேவனூல் இல்லருளில்லையே பிரேதமும் வானும் செய்தொழியுள்ளோ வேதமும் செய்தொழியுள் श्रीगणेश शरणं गजानन देवर मुनीवर पणियु दयागरा श्रीगणेश शरणं गजानन देवर मुनीवर पणियु दयागरा श्रीगणेश शरणं गजानन
ശ്രീമൻ നാരായണ ശ്രീമൻ നാരായണ ശ്രീമൻ നാരായണ ശ്രീമൻ നാരായണ ശ്രീമൻ നാരായണനെ ശ്രീപാദമേ ശരണം 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 ശ്രീമൻ നാരായണ കമല സതീമുഖ കമല കമല ഹിത കമല പ്രിയേ കമലേക്ഷ കമല സതീമുഖ കമല കമല ഹിത കമല പ്രിയേ കമലേക്ഷണ കമല സതീമുഖ കമല കമല ഹിത കമല പ്രിയേ കമലേക്ഷണ കമല സതീമുഖ കമല കമല ഹിത കമല പ്രിയേ കമലേക്ഷണ കമലാസനഹിത ഗരുഡ കമലം ശ്രീകമലന പനി പദകമലമേ ശരണം കമലാസനഹിത ഗരുഡ കമലം ശ്രീകമലന പനി പദകമലമേ ശരണം ശ്രീമൻ നാരായണ ശ്രീമൻ നാരായണ ശ്രീമൻ നാരായണനെ ശ്രീപാദമേ ശരണം ശ്രീമൻ നാരായണ ശ്രീമൻ നാരായണ ശ്രീമൻ നാരായണ ശ്രീപാദമേ ശരണം ശ്രീമൻ നാരായണ പരമയോഗി ജന പാകദേയ ശ്രീ പരമപുരുഷ പരാ പരാ പരമയോഗി ജന ഭാഗദേയ ശ്രീ
परम पुरुष परा परा परमात्मन परमाणुरूप परमात्मन परमाणुरूप परमात्मन परमाणुरूप 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 नारायण 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 परमात्मा परमाणुरूप परमात्मा परमाणुरूप परमाणुरूप परमात्मा परमाणुरूप परमात्मा परमाणुरूप परमात्मा परमाणुरूप परमाणुरूप परमात्मा परमाणुरूप परमात्मा परमाणुरूप परमात्मा परमाणुरूप परमाणुरूप परमात्मा परमाणुरूप परमात्मा परमात्मा परमाणुरूप परमात्मा परमाणुरूप परमाणुरूप श्री तिरुवल्गड गिरिदेव शरणं तिरुवल्गड गिरिदेव शरणं श्री तिरुवल्गड गिरिदेव शरणं श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीपाद शरणं श्रीमन्नारायण नारायण सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा
Our next performer, Navneeta Vinod, a promising talent, disciple of Guru Kalamandalam Sini, the artistic director of Abhinaya School of Performing Arts, Doha, State of Qatar. She started learning dance at the age of 4 and is pursuing Bharatanatyam, Kuchipudi and Mohiniyattam with the same guru for the last 15 years. She has won acclaims for her performances in Qatar as well as in India, including international dance festival stages. She is the recipient of Nritya Padma, Natya Vidushi and Natya Kalachatura awards. Also prize winner for her Bharatanatyam performance consecutively for 2 years in inter-school competitions held by Indian Culture Centre, Qatar, during her school days in Delhi Public School. Currently, she is pursuing her BA-SLP from Amrita School of Medicine, Kochi. Dear friends, Navneeta Vinod. Namaste, I'm Navneeta Vinod, disciple of Guru Kalamandalam Sini, the artistic director of Abhinaya School of Performing Arts, State of Qatar. I've been learning classical dance for the past 15 years and currently pursuing BSLP from Amrita School of Medicine, Kochi. I would like to thank Aida, Dr. Ratish Babu and the Param team for giving me this wonderful opportunity. Today, I will be performing Mohiniyattam, Krishna Nee Enne Ariyilla, Ragam, Ragamalika, Talam, Talamalika. It is an extract from the poem written by the famous poet Sugadumari teacher and music composed by Kalamandalam Vasudeva Panika, choreographed by Padma Shri Kalamandalam Shemavati teacher and vocals by Vijesh Krishna. I would like to seek your blessings and support. Thank you. Krishna
ഞൊറികൾ ചുഴന്ന കാൽത്തളകൾ കളശിഞ്ചിതം പെയ്യേ ശബളമാം പാവാട ഞൊറികൾ ചുഴന്ന കാൽത്തളകൾ കളശിഞ്ചിതം പെയ്യേ ശബളമാം പാവാട ഞൊറികൾ ചുഴന്ന കാൽത്തളകൾ കളശിഞ്ചിതം പെയ്യേ അരയിൽ തിളങ്ങുന്ന കുടവുമായി മിഴികളിൽ അനുരാഗമഞ്ജന ചാർത്തി അരയിൽ തിളങ്ങുന്ന കുടവുമായി മിഴികളിൽ അനുരാഗമഞ്ജന ചാർത്തി ജലമെടുക്കാനെന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ തിരുമുമ്പിൽ ഒരു നാളും എത്തിയിട്ടില്ല ജലമെടുക്കാനെന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ തിരുമുമ്പിൽ ഒരു നാളും എത്തിയിട്ടില്ല ജലമെടുക്കാനെന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ തിരുമുമ്പിൽ ഒരു നാളും എത്തിയിട്ടില്ല കൃഷ്ണ നീ എന്നെ അറിയില്ല കൃഷ്ണ നീ എന്നെ അറിയില്ല നടനമടി തളർന്നംഗങ്ങൾ തൂവേർപ്പ് ചാരി നടനമടി തളർന്നംഗങ്ങൾ തൂവേർപ്പ് ഒടിയവ പൂമരം ചാരി നടനമടി തളർന്നംഗങ്ങൾ തൂവേർപ്പ് ഒടിയവേ പൂമരം ചാരി ഇളകുന്ന മാറി കിതപ്പോടെ നിൻ മുഖം കൊതിയാർന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല ഇളകുന്ന മാറി കിതപ്പോടെ നിൻ മുഖം കൊതിയാർന്നു നോക്കിയിട്ടില്ല കൃഷ്ണ നീ എന്നെ അറിയില്ല കൃഷ്ണ നീ എന്നെ അറിയില്ല നിന്റെ കുഴൽ പോരും വസന്തമായെന്നെൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ അലച്ചേർത്തി നിന്റെ കുഴൽ പോരും വസന്തമായെന്നെൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ അലച്ചേർത്തി നിന്റെ കുഴൽ പോരും വസന്തമയന്നെൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ അലച്ചേർത്തി ഞാനെൻ്റെ പാഴ്ക്കുടിൽ അടച്ചു തഴുതിട്ടിരുന്നാനന്ദ ബാഷ്പം പൊഴിച്ചു ഞാനെൻ്റെ പാഴ്ക്കുടിൽ അടച്ചു തഴുതിട്ടിരുന്നാനന്ദ ബാഷ്പം പൊഴിച്ചു ആരോരുമറിയാ
ആത്മാവ് കൂടിയർപ്പിച്ചു കൃഷ്ണ. നീ എന്നെ അറിയില്ല കൃഷ്ണ. നീ എന്നെ അറിയില്ല. അറിയില്ല എന്നെ നീ എങ്കിലും കൃഷ്ണ. അറിയില്ല എന്നെ നീ എങ്കിലും കൃഷ്ണ. നിൻ രഥമെൻ്റെ കുടിലിനു മുന്നിൽ ഒരു മാത്ര നിൽക്കുന്നു. നിൻ രഥമെൻ്റെ കുടിലിനു മുന്നിൽ ഒരു മാത്ര നിൽക്കുന്നു. കണ്ണീർ നിറഞ്ഞൊര മിഴികൾ എൻ നേർക്ക് ചായും